পৃষ্ঠা 47 continued. Word notes and annotations. Text. I was born into a middle class ... materially and emotionally. Roots. The source or origin of something. Shikor. The word is used here with double meaning. 1. Bonding with family. 2. Relationship with values of life. শিকড় শব্দটি এখানে দ্ব্যর্থবোধক। 1. পরিবারের সঙ্গে সংযোগ। 2. জীবনের মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্ক। আমি। Here I refers to Dr. APJ Abdul Kalam, who tells us the story of his own life. এখানে আমি বলতে বোঝাচ্ছে ডক্টর APJ আব্দুল কালামকে, যিনি তাঁর নিজের জীবন কাহিনী বলছেন। মিডল ক্লাস, মধ্যবিত্ত শ্রেণী। It is a social class whose members are neither very rich nor very poor. It is a social position between the upper class within bracket the rich and the lower class within bracket the poor. এটি একটি সামাজিক শ্রেণী যার সদস্যরা খুব ধনীও নয়, খুব দরিদ্রও নয়। এটি উচ্চ শ্রেণী অর্থাৎ ধনী ও নিম্ন শ্রেণীর অর্থাৎ দরিদ্র মধ্যবর্তী সামাজিক অবস্থান। তামিল ফ্যামিলি, এ ফ্যামিলি ইন তামিলনাড়ু, এ ফ্যামিলি দ্যাট ইউজেস তামিল অ্যাজ দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। তামিলনাড়ুর পরিবার, তামিলভাষী পরিবার। আইল্যান্ড, it is a piece of land surrounded by water on all sides. দ্বীপ, দয় বফলা দীর্ঘইকার প। Rameshwaram, a town in the Ramanathapuram district in the South Indian state of Tamil Nadu. It is located in Pamban Island. Like Varanasi, it is one of the holiest places in India to Hindus. এটি দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুর রামানাথপুরম জেলার একটি শহর। এটি পাম্বান দ্বীপে অবস্থিত। বারাণসী যেমন হিন্দুদের কাছে ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র, রামেশ্বরমও তেমনই পবিত্র ভূমি। আর্স্টওয়াইল, ফরমার তৎকালীন। স্টেট, প্রভিন্স রাজ্য। I was born ... Madras State. This is the opening sentence of Dr. APJ Abdul Kalam's autobiography. Quote, Wings of Fire, unquote. Here Kalam introduces himself and his family. He came of a middle-class family. Tamil is his mother tongue and Rameshwaram is his birthplace. It was in the state of Madras, within bracket, now Tamil Nadu. Although he does not mention the date here, it is known that he was born on October 15th, 1931. এটি হলো ডক্টর APJ আব্দুল কালামের আত্মজীবনী, কোট, উইংস অফ ফায়ার, আনকোট, এর প্রারম্ভিক লাইন, পৃষ্ঠা 48। এখানে কালাম নিজের ও নিজের পরিবারের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছেন। তামিল তাঁর মাতৃভাষা এবং রামেশ্বরম তাঁর জন্মভূমি। এটি ছিল মাদ্রাজ রাজ্যে, বর্তমানে তামিলনাড়ু। যদিও এখানে তিনি তাঁর জন্মের তারিখটা উল্লেখ করেননি। এটি ছিল মাদ্রাজ রাজ্যে, বর্তমানে তামিলনাড়ু। যদিও এখানে তিনি তাঁর জন্মের তারিখটা উল্লেখ করেননি, তবু এটা জানা যায় যে তিনি 1931 সালের 15 অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ফর্মাল, সিস্টেম্যাটিক, অফিসিয়াল, প্রথাগত। ফর্মাল এডুকেশন, education received in a school, college or university with lessons, exams, etc. স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ ও পরীক্ষা সমন্বিত শিক্ষা, প্রথাগত শিক্ষা। ওয়েলথ, a large amount of money, property, etc. that a person or country owns. অর্থ, সম্পত্তি, ধন দৌলত ইত্যাদি যা একজন ব্যক্তি বা একটি দেশ অধিকার করে।
despite, in spite of, কোনো কিছু সত্ত্বেও, disadvantages, something that causes problems, and tends to stop somebody or something from succeeding or making progress, hindrances, অসুবিধা সমূহ, কোনো কিছু সম্পাদিত হতে বাধা, these advantages. Here, these advantages refers to, here, quote, these advantages, unquote, refers to lack of much formal education and wealth. এখানে কোট এই সমস্ত অসুবিধা আনকোট বলতে প্রথাগত শিক্ষা ও ধন সম্পত্তির অভাবকে বোঝাচ্ছে। possessed, had or owned, অধিকারে ছিল। innate, inborn, সহজাত। wisdom, the ability to make serious decisions and give good advice because of experience and knowledge, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভালো উপদেশ দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, প্রজ্ঞা। generosity, willingness to give money, help, kindness, etc. liberality, স্বেচ্ছায় অর্থ সাহায্য ও দয়া করার মানসিকতা, মহানুভবতা। মহানুভবতা, spirit, soul, here, heart, হৃদয়। Despite these disadvantages of spirit, Kalam's father Jainul Abdin lacked much formal education and wealth. These were disadvantageous to his father, but he had inborn knowledge and kindness. কালামের বাবা জৈনুল আবদিনের বিশেষ প্রথাগত শিক্ষা ও ধন সম্পত্তি ছিল না। এগুলি তাঁর বাবার কাছে অসুবিধাজনক ছিল, তা সত্ত্বেও তাঁর সহজাত প্রজ্ঞা ও দয়া ছিল। আইডিয়াল, পারফেক্ট, মোস্ট সুটেবল, আদর্শ, খুবই মানানসই। হেল্পমেট, ওয়াইফ, পত্নী। রিকল, রিমেম্বার, মনে করা, স্মরণ করা। এক্স্যাক্ট, অ্যাকচুয়াল, প্রকৃত বা সঠিক। ফেড, gave food to a person, খাওয়াতেন। certain, sure, নিশ্চিত। far more, in greater numbers, অধিক সংখ্যক। outsiders, people other than family members, বহিরাগত। put together, taken together, সমষ্টিগতভাবে। I do not recall ... put together. Here, Dr. APJ Abdul Kalam recollects one aspect of his mother's greatness. His mother, Ashiamma, would give food to outsiders. The number of outsiders whom Kalam's mother would feed every day was greater than total number of their family members. এখানে ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম তাঁর মার মহানুভবতার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তার মা আশিয়াম্মা বহিরাগতদের খাওয়াতেন। যতজন বাইরের লোককে কালামের মা প্রতিদিন খাওয়াতেন, সেই সংখ্যাটি তাঁর পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যার থেকে বেশি। মাই পেরেন্টস, পেরেন্টস অফ এপিজে আব্দুল কালাম। হিয়ার হি রেফার্স টু হিজ ফাদার জাইনুল আবেদিন and his mother আশিয়াম্মা। এপিজে আব্দুল কালামের বাবা মা। এখানে তিনি তাঁর বাবা জৈনুল আবদিন ও মা আশিয়াম্মাকে বুঝিয়েছেন। widely, by a lot of people or to a large degree, বহু লোকের চোখে, অনেকের কাছে। regarded, thought, looked upon, গণ্য হতেন। couple, হাজব্যান্ড ওয়াইফ, স্বামী স্ত্রী, দম্পতি। lineage, ফ্যামিলি লাইন। ancestry, বংশমর্যাদা, বংশ পরম্পরা। distinguished, respectable, very successful and admired by other people, সম্মাননীয়, সফল ও শ্রদ্ধেয়। forbears,
Persons in the family who lived a long time ago, ancestors, purbopurush. Bestowed, given as a mark of respect, শ্রদ্ধা জানাতে যা দেওয়া হয়েছিল। Title, honor, a word in front of a person's name to show his or her social rank. খেতাব, সামাজিক সম্মানসূচক উপাধি যা নামের আগে বসে। My mother's lineage ... by the British. Here Kalam speaks of the respectable position of his mother's ancestry. One of his mother's ancestors was given the title of quote, Bahadur unquote, by the British. In this sense, his mother's lineage was more distinguished than his father's. এখানে কালাম তাঁর মায়ের পূর্বপুরুষদের সম্মানজনক অবস্থানের কথা বলেছেন। তাঁর মায়ের এক পূর্বপুরুষকে ব্রিটিশরা কোট বাহাদুর আনকোট উপাধি দেন। সেই অর্থে তাঁর মায়ের বংশমর্যাদা ছিল বাবার তুলনায় বেশি সম্মানজনক। শর্ট, স্মল ইন হাইট, বেঁটে। রাদার, টু সাম এক্সটেন্ট, অপোজিট টু অ্যানাদার আইডিয়া, কিছুটা বরং। পৃষ্ঠা 49। আনডিস্টিংগুইশড, নট ভেরি ইন্টারেস্টিং অর অ্যাট্রাকটিভ, খুব একটা সুন্দর বা আকর্ষণীয় নয়, স্বতন্ত্র নয়। লুকস, অ্যাপিয়ারেন্স, বাহ্যিক রূপ বা চেহারা। হ্যান্ডসাম, গুড লুকিং, অ্যাট্রাকটিভ, সুদর্শন। I was one ... parents. Here Kalam presents a contrast between his appearance and that of his parents. While his parents were tall and handsome, Kalam was short and not so attractive as a boy. এখানে কালাম তাঁর চেহারার সঙ্গে বাবা মার চেহারার বৈপরীত্য তুলে ধরেছেন। তাঁর বাবা মা লম্বা এবং সুদর্শন হলেও বালক হিসেবে তিনি ছিলেন বেঁটে এবং খুব একটা আকর্ষণীয় চেহারার নয়। অ্যানসেস্ট্রাল, রিলেটিং টু আর্লিয়ার জেনারেশনস অফ দ্য সেম ফ্যামিলি। পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সম্পর্কিত পৈতৃক। অ্যানসেস্ট্রাল হাউস, a house built by members of earlier generations of the family. পৈতৃক বাড়ি। Middle of the 19th century, around 1850, 1850 সালের কাছাকাছি সময়কাল। Fairly, to some extent, কিছুটা। Large, big in size, বড়। পাক্কা, brick built, পাকা। Limestone, a type of white stone that contains calcium, used in construction, চুনা পাথর। Mosque Street, a street in Rameshwaram, রামেশ্বরমের একটি রাস্তার নাম। Austere, plain and simple, বাহুল্য বর্জিত। Avoid, keep away from something, বর্জন করা, এড়িয়ে চলা। Inessential, not necessary, অপ্রয়োজনীয়। Comforts, things that make life easier, আরামদায়ক বস্তু। Luxuries, things that are expensive and enjoyable, not essential, বিলাসদ্রব্য। Provided for, given, দেওয়া হতো, সরবরাহ করা হতো। Secure, safe, নিরাপদ। Materially, in terms of money, earthly goods, অর্থ বা পার্থিব বস্তু সম্পর্কিত। Emotionally, in terms of feelings, mentally. আবেগ অনুভূতি সম্পর্কিত, মানসিকভাবে। In fact, I would ... and emotionally. APJ Abdul Kalam tells that he enjoyed a secure childhood. His father gave him everything he needed. His family fulfilled his needs. So he had neither lack of material comfort nor emotional disturbance.
এপিজে আব্দুল কালাম দাবি করেন যে তিনি নিরাপদ ও সুখী শৈশব পেয়েছিলেন। তার বাবা তাঁর প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়েছেন। তাঁর পরিবার তাঁর শৈশবের চাহিদা মিটিয়েছিল, তাই তাঁর কোনো বস্তুগত অভাব কিংবা কোনো মানসিক অশান্তি ছিল না। টেক্সট: I normally ate with my mother... Thank Allah the Merciful. Normally, usually, generally, সাধারণত. Kitchen, a room used for cooking, রান্নাঘর. Ladled, put something on a plate with a ladle, চামচ দিয়ে খাবার পরিবেশন করতেন। A ladle is a very deep spoon with a long handle. এই চামচ হলো লম্বা হাতলযুক্ত ও গভীর হাতা। Aromatic, having a pleasant smell, সুগন্ধযুক্ত। Sambar, South Indian variety of cooked dal, দক্ষিণ ভারতীয় কায়দায় রান্না করা ডাল সম্বর। ভ্যারাইটি, টাইপ, ধরন, বৈচিত্র্য। শার্প, স্ট্রং ফ্লেভার অ্যান্ড হট, ঝাঁঝালো, গন্ধযুক্ত এবং ঝাল। হোম মেড, মেড অ্যাট হোম, ঘরে তৈরি। পিকল, রেলিশ, এ টেস্টি ফুড, আচার। ডোলপ, DOLLOP, ডোলপ, অ্যান অ্যামাউন্ট অফ সামথিং, কিছুটা দলা। ফ্রেশ, রিসেন্টলি মেড, সদ্য বানানো, টাটকা। চাটনি, এ টাইপ অফ ফুড, চাটনি। I normally... চাটনি। Here APJ Abdul Kalam tells us about his food habit and attachment to his mother during his childhood. Both he and his mother would sit on the kitchen floor. Then his caring mother would place a banana leaf and serve rice, aromatic sambar, homemade pickle and coconut chutney. এখানে এপিজে আব্দুল কালাম তাঁর শৈশবের খাদ্যাভ্যাস ও মায়ের প্রতি তাঁর টান তুলে ধরেছেন। তিনি ও তাঁর মা রান্নাঘরের মেঝেতে বসতেন। তারপর তাঁর স্নেহময়ী মা একটা কলাপাতা বিছিয়ে দিতেন এবং তাতে ভাত, সুগন্ধি সাম্বার, ঘরে তৈরি আচার ও নারকেলের চাটনি পরিবেশন করতেন। ফেমাস, ওয়েল নোন, সুপরিচিত। পিলগ্রিমস, persons who travel to a holy place for religious purpose, ধর্মীয় কারণে যাঁরা কোনো পবিত্র স্থানে ভ্রমণ করেন, তীর্থযাত্রী। দ্য শিবা টেম্পল... হাউস, Rameshwaram is a well-known place to the Hindu pilgrims because of the Shiva temple. The Shiva temple has made Rameshwaram a sacred place to the Hindu pilgrims. People from different parts of India visit this temple to offer their prayers. This Shiva temple was about a 10-minute walk from Kalam's ancestral house. শিব মন্দির থাকার কারণে রামেশ্বরম হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছে সুপরিচিত। এই শিব মন্দির রামেশ্বরমকে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছে পবিত্র স্থানে পরিণত করেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন এই মন্দিরে প্রার্থনা জানাতে আসে। শিব মন্দিরটি কালামের পৈতৃক বাড়ি থেকে 10 মিনিটের হাঁটা দূরত্বে অবস্থিত। পৃষ্ঠা 50। লোকালিটি, সারাউন্ডিং এরিয়া, ভিসিনিটি, নেবারহুড, এলাকা। হিয়ার, কোট, লোক্যালিটি, আনকোট, refers to the area in Rameshwaram where Kalam spent his childhood. এখানে এলাকা বলতে বোঝাচ্ছে রামেশ্বরমের সেই পাড়া বা অঞ্চল যেখানে কালাম তাঁর শৈশবকাল কাটিয়েছেন। প্রিডমিনেন্টলি, মোস্টলি, মেইনলি, প্রধানত। কোয়াইট এ লট অফ, এ গুড ডিল অফ, মেনি, বেশ কিছু, অনেক। অ্যামিকেবলি, কর্ডিয়ালি, ইন এ ফ্রেন্ডলি ওয়ে, বন্ধুত্বপূর্ণভাবে, সম্প্রীতি বজায় রেখে। নেইবার্স, পার্সনস লিভিং নিয়ারবাই ইন এ লোক্যালিটি, প্রতিবেশী।
Our locality ... neighbors. The locality where APJ Abdul Kalam was born and brought up had mainly Muslim families. However, a lot of Hindu families also lived there. People of the two main religious communities lived there in harmony and peace. Kalam here points out the peaceful coexistence of two main religious communities of India. He also gives the message of unity in diversity. যে এলাকায় এপিজে আব্দুল কালাম জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন সেটি ছিল প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত। সেখানে অনেক হিন্দু পরিবারও বাস করত। দুই প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিতে বসবাস করত। কালাম এখানে ভারতের দুই প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তাও দিয়েছেন। মস্ক, এ বিল্ডিং ইন উইচ মুসলিমস ওয়ারশিপ, মুসলিমদের উপাসনা গৃহ, মসজিদ। Evening prayers. Prayers offered in the evening. Here it refers to namaz in the evening. সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা, এখানে এটি সন্ধ্যাবেলার নামাজকে বোঝাচ্ছে। ফেইন্টেস্ট, স্লাইটেস্ট, বিন্দুমাত্র, সামান্যতম। অ্যারাবিক প্রেয়ার্স, নামাজ চ্যান্টেড ইন অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ, আরবি ভাষায় উচ্চারিত নামাজ। কনভিন্সড, কমপ্লিটলি শিওর অ্যাবাউট সামথিং, স্ট্রংলি বিলিভিং, কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত, চরম বিশ্বাসী। There was ... reached God. Kalam's father would take him to the local mosque for evening prayers. At that time, Kalam had almost no idea about the meaning of the prayer. The prayer was uttered in Arabic. Kalam's mother tongue was Tamil. In his childhood, Kalam was not familiar with Arabic, so he could not understand the actual meaning of the prayer or namaz. But he had firm belief that the prayer would reach God. কালামের বাবা তাঁকে স্থানীয় মসজিদে সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার জন্য নিয়ে যেতেন। তখন ওই প্রার্থনার অর্থ সম্পর্কে কালামের কোনো ধারণাই ছিল না। আরবি ভাষায় সেই প্রার্থনা উচ্চারিত হতো। কালামের মাতৃভাষা তামিল। শৈশবে তিনি আরবি ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তাই তিনি প্রার্থনার প্রকৃত অর্থ বুঝতেন না। কিন্তু তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে ওই প্রার্থনা আল্লাহর কাছে পৌঁছয়। অফার্ড, গেভ, অর্পণ করত, দিত। বোলস, স্মল ডিপ ভেসেল, বাটি। ফিঙ্গার টিপ, এন্ড অফ দ্য ফিঙ্গার, আঙুলের ডগা। ইনভ্যালিডস, persons who cannot take care of themselves because of illness or old age, অক্ষম ব্যক্তিরা। When my father ... thank Allah, the merciful, people would wait outside the mosque. They were people of different religions. They would offer Kalam's father bowls of water. They would offer Kalam's fathers bowls of water. আবার পড়ছি। They would offer Kalam's father bowls of water. Kalam's father would purify the water by dipping his fingertips and uttering a prayer. This sacred water was given to the invalid persons. After being cured, many people would visit Kalam's home to express their gratitude to his father. But his father would smile and ask them to thank Allah, the merciful. লোকে মসজিদের বাইরে অপেক্ষা করতেন তাঁরা বিভিন্ন ধর্মের মানুষ। তাঁরা কালামের বাবাকে জলের বাটি দিতেন এবং কালামের বাবা জলে আঙুলের ডগা ডুবিয়ে প্রার্থনা করে ওই জলকে মন্ত্রপুত করে দিতেন। এই পবিত্র জল দেওয়া হতো অক্ষম লোকেদের। নিরাময়ের পর অনেকে কালামদের বাড়িতে আসতেন তাঁর বাবাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে, কিন্তু তাঁর বাবা মৃদু হেসে তাদেরকে বলতেন দয়ালু আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে। Text.
The high priest of Rameshwaram temple ... opportunities for introspection. High priest, the chief priest, Pradhan Purohit. Vivid, producing very clear pictures. Graphic, Sposhto Pranobonto Ottujjal. Memories, recollections, remembrances, Sriti. Early childhood, the first phase in a person's life, শৈশবের প্রথম দিক. Traditional, being a part of the beliefs, customs or way of life of a particular community. Conventional, প্রচলিত গতানুগতিক প্রথা মাফিক. Attire, clothes, dress, পোশাক. Spiritual matters, matters or issues relating to soul, God and religion, আধ্যাত্মিক বিষয়. One of the most ... spiritual matters. Kalam's father and his friend Pakshi Lakshmana Shastri represented two different religious communities, Muslim and Hindu. Each of them maintained the dress code of their respective community. They were found engaged in talking about spiritual issues. This is one of the most vivid memories of Kalam's early childhood. Such a reference shows the sense of harmony existing between the two communities at that time. কালামের বাবা এবং তাঁর বন্ধু পক্ষী লক্ষণ শাস্ত্রী মুসলিম ও হিন্দু, এই দুটি ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন। পৃষ্ঠা 51। দুজনের প্রত্যেকেই যে যার সম্প্রদায়ের পোশাক রীতি মেনে পোশাক পরতেন। তাঁদেরকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন থাকতে দেখা যেত। কালামের প্রাকশৈশবের এ এক অতি স্পষ্ট স্মৃতি। এর উল্লেখ সেই সময় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান সম্প্রীতির ধারণা প্রকাশ করে। When I was old enough to ask questions, when Kalam attained the age to ask questions to his father, যখন কালাম বাবাকে প্রশ্ন করার মতো বয়সে পৌঁছলেন। রেলিভেন্স, ইউজফুলনেস ইন লাইফ, উপযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা। মিস্টেরিয়াস, স্ট্রেঞ্জ, আননোন, রহস্যপূর্ণ, অজানা। কমিউনিয়ন, দ্য স্টেট অফ শেয়ারিং অর এক্সচেঞ্জিং থটস অ্যান্ড ফিলিংস, দ্য ফিলিং অফ বিইং এ পার্ট অফ সামথিং, ওয়াননেস, ভাবের আদান প্রদান। স্পিরিট, mind, soul, মন, অন্তরাত্মা। Prayer made possible ... between people. Every man is an individual being. Everyone is unique. There are individual differences. It is only through prayer that an individual feels a oneness with others. Through prayer, an individual merges with the unified whole and shares the feelings of all. প্রতিটি মানুষই একক ব্যক্তি সত্তা, প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়, প্রত্যেকেরই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আছে। শুধুমাত্র প্রার্থনার মাধ্যমে একজন অন্যদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে। প্রার্থনার মাধ্যমে একক ব্যক্তিসত্তা বিলীন হয় সেই পূর্ণতায় এবং সকলের অনুভূতি ভাগ করে নেয়। ট্রান্সেন্ড, টু বি অর গো বিয়ন্ড দ্য ইউজুয়াল লিমিট, এক্সিড, সীমা অতিক্রম করে। Cosmos, universe, মহাবিশ্ব. The cosmos is thought of as an ordered system of all heavenly bodies. It makes no distinction of wealth, age, caste or creed. It is boundless. In the cosmos there is no narrowness of the human world. মহাবিশ্বকে মনে করা হয় সব মহাজাগতিক বস্তুসমূহের শৃঙ্খলা বিশিষ্ট ব্যবস্থা। সেখানে ধন, দৌলত, বয়স, জাতি, ধর্মের কোনো ভেদ নেই। এই মহাবিশ্ব সীমাহীন। মহাবিশ্বে মনুষ্য জগতের কোনো ক্ষুদ্রতা বা নীচতার স্থান নেই।